For ang illustrative case, pag naintindihan nyo to, okay na tayo sa chapter. Kasi yung iba, halos paulit-ulit na lang na procedures, no? So, pipili lang tayo siguro isa o dalawa, tapos yours na. Yung iba may answers na, yung iba wala pa. So, bibigay ko na lang yung mga final figures para pang practice. Plus, napaka-importante yung practice. No, yung you solve on your own, ha? Para may key figures na lang. Okay, so we'll have number 4. The company produces speakers, models A and B. Both products pass through two producing departments. Model A's production is much more labor-intensive than B's. So si B ang automated. Okay, pero more popular si B. And the following data have been gathered. Yung units produced, 30 tsaka 300. Okay, kung totalin yan, 330. Prime costs, alam na natin yun, ano? Materials and labor. Tapos, itong mga susunod, yung mga candidates para sa cost drivers. Direct labor hours, machine hours, for both A and B. Ready na natin, itotal na natin sila. So, sa margin, pwede ka naman magsulat, ano? Halimbawa, labor hours, 140 and 300, 440,000. Kasi we will be using the totals in allocating the costs. Tapos machine hours, 20 and 200, that's 220. Production runs, 40 and 60, that's 100. Inspection hours, 801, 2, that's 2,000. Maintenance hours, 10 and 90, total of 100. Okay, so tayo magdi-decide kung ano ang driver. Ngayon, ito yung overhead costs. Okay, pakipansin nyo ha, ang total niya, 1,320,000. Okay, kahit paanong allocation ang gawin mo kay traditional costing system, kay ABC ang gamitin mo, the total will remain the same. Nag-iba lang sa allocation. Kaya yung sinasabi ko kanina na mag-ABC ka para makatipid, mali yun. Okay? Pero siguro the best is mag-compute na tayo ng rates. Kasi handyan na yung costs. Apparently, ito na rin yung mga yun na rin activities. Computing na natin yung rates. Halimbawa, set up costs. Para sa iyo, anong magandang driver niyan? Doon sa nasa taas, labor hours ba, machine hours ba, production runs, inspection runs, maintenance hours, ano maganda? Production runs. Bawat set up, bawat runs ang set up. So kung ganun po, at ang total is 360,000, if you will use production runs, that would be 100 runs in total. So 360,000 divided by 100. That will be 3,600 per setup. Ginagawa ko natin to in preparation for ABC. Pero hindi necessarily na yun ang gagamitin, no? Inspection costs. Obvious ba? Ano magandang driver dyan? Baka naman magkamali ka pa, no? Inspection hours. So magkano magiging rate pag yan na? 280,000 divided by 2,000. Okay, pakinote nyo na kung magkano yung magiging rate per hour, per inspection hour. Machining, ano kaya? Masyadong obvious itong problem na ito eh. Ano kaya ang driver? Okay, the machine hours. So, 320 divided by 220. Pakinote nyo na yung mga rates ha. Maintenance, obvious din, no? Okay, ang gagamitin mo dyan, natural, maintenance hours, which is 100,000. Kaya, compute mo yung rates. Okay? So, pag ABC problem, pinakita yung activities, yung cost, yung drivers, ready mo na kaagad, compute ka na kaagad ng rates. No? Pero, hindi ho agad yun ang requirement. Number 1, compute the overhead cost per unit for each product using a plant-wide rate based on direct labor hours. So, itong number 1, hindi siya ABC. Itong number 1 ay traditional costing or peanut butter costing. Bakit? Isang driver lang gagamitin for all the overhead costs. Ano daw ang gagamitin? Labor hours. Para ng example kanina. So, magkano magiging rate per hour? Okay, na plant-wide rate. Kung traditional costing. Magkano ba yung total overhead that we're allocating? 1,320,000. So, 1,320,000 divided by the labor hours of ilan? 440,000. Kaya naka-ready na tayo sa quotas, no? So, plant-wide rate, 1,320,000 divided by 440,000. The rate is how much? 3 pesos per hour.
3 pesos per hour. Ngayon, how much is the overhead cost per unit for each product? Okay. Halimbawa, Model A. Model A. Paano mo kukumputin ito? Ilang units ko, or rather, ilang oras ko ang naka-allocate kay Model A? 140,000. Ilang units ang ipoproduce niya out of 140,000? 30,000 units. Therefore, from there, what can you compute? The hours per unit. Tama po ba? Okay, the hours per unit. So, ilang hours per unit sa Model A? 140,000 divided by 30,000, how many hours per unit? Okay, tapos ang rate, 3 pesos per hour. So, kung 3 pesos per hour, tapos yan yung hours per unit na na-compute mo, magkano magiging overhead cost per unit ni Model A? 14. Okay? So, yun ho ang Model A, 14. Summarize ko lang, no? For Model A, how much is the overhead cost per unit? 140,000 divided by 30,000, whatever is the result, times 3. Yung 3, yun yung overhead rate. Ang naging sagot, 14 pesos. Nasundan nyo? Pwedeng kayo naman, Model B. Kayo naman gagawa. Gayahin nyo lang yung pattern. Hirap na. Calculator pa yun eh. 300,000 hours para sa 300,000 units. Grabe, nagulat pa piso. Okay, tapos multiply by 3 pesos. Ayun. So, magkano per unit? 3 pesos. Okay. Ngayon, paano mo i-allocate yung overhead cost? Ito hindi na ho kasama sa requirement. Gagawin na lang natin. Ha? Halimbawa, balik tayo kay Model A. Magkano per unit ng overhead ni Model A? 14. Ilang units si Model A? 30,000. Pwede paki-multiply nyo. Magkano magiging total overhead to be allocated to Model A under the plant-wide system? Bali, 14 times 30,000? 420. Okay, 420,000. Yan, that is the total overhead to be allocated to Model A. Makisuyo po Model B, kayo naman. Model B. Magkano? 900. Okay, 900. Bali 300,000 times 3. Okay, 900. Pwedeng pakitotal nyo yung dalawa. 420 plus 900. 1,320,000. Familiar figure? Yan po ang total overhead that we are allocating. So yung total of 1,320,000, in-allocate natin using the plant-wide rate of 3 pesos per hour. Ang na-i-allocate ay 420 kay Model A at 900 kay Model B. Okay? That is plant-wide overhead rate. That is traditional costing system using only labor hours as the driver. Requirement number 2, compute the overhead cost per unit for each product using activity-based costing. Maging ABC ngayon tayo. No? Ngayon, sa ABC, determine natin cost ng activities. Okay? Using the rates that we have already computed. Yung mga wala pa, mag-provide kayo ng dalawang money columns, Model A, Model B, pero maglagay kayo ng space between the two columns para sa computations. Nakuha nyo ibig sabihin? Mga ganito, no? Model A, ilayo mo sa Model B. Okay, tapos kunyari, first activity set up. Papakita natin computation kay Model A, papakita natin computation kay Model B. Ganito po magiging forma, na? Para-paras tayo. Okay. Naka-ready na yung rates niya, di ba? Na-complete nyo na kanina. Okay, mag-start tayo sa activity. Start with setup. Setup. Okay. Magkano yung rate ng setup natin kanina na-compute? 3,600 per run. Ilang runs si Model A? 40. So, 3,600 times 40 enclosed for Model A. Okay, tapos sulat mo yung total niya sa Model A column. 144,000 po. Tama po ba? Yes, okay. KB kayo naman. Bigay na natin yung total. Para sabay na practice. No? O, magkano po KB? 216, correct. Okay, so sa Model B column, 216,000. Naka-enclose in parentheses, 3,600 times 60. Okay, next activity, inspection. Inspection.
Ang rate po na na-compute natin ay 142 ba? Hello? Yes? So ramdam nyo na pattern, di ba? So, inspection hours ang ginamit natin. So, for Model A, 800 times 140. That will be 112,000. Okay. Model A column, 112,000. Kayo na po si B. Bigay nyo na po total. 168. Okay. So, fill nyo na yung solution. 168,000. Next, machining. Machining. Ang ginamit natin, machine hours. Magkano rate na na-compute nyo? Is it 1.454? Okay, 3 decimal places ginamit ko. 1.454, ilang machine hours si Model A? 20,000. So, 20,000 times 1.454, 29,080. 29,080. Okay? Kayo naman po ulit for Model B. Give me the figure. Is it 290, 800? Kung magkaiba man po ng konti sa rounding off lang yun, walang problema ha, kung rounding off lang. Kasi nag 3 decimal places ako eh. Baka kayo maraming decimal places, okay? O di kaya 2 decimal places lang. Okay, konting difference lang yan, 290, 800. Next po, maintenance. So yung activities, mahalata mo naman sa overhead cost na given. No? Okay, maintenance, ang rate na na-compute nyo, 3.6. Okay, maintenance hours ang ginamit, 10,000 for Model A. So 10,000 by 3.6, that is what? 36,000. Model B po, total na? Is it 324,000? Okay, 324,000. Will you please rule the two columns? Rule the two columns and bring down total overhead. Okay, total overhead. See, Model A, 321,080. 321,080. Paki-confirm po. Okay. And for Model B, 998,800. 998,800. Tama po? Okay. Ngayon, hindi ito kasama sa requirements. Hindi, buti pa, tuloy muna natin. Comply muna natin, tapos tayo mag-discuss. Ang tinatanong po sa requirement number 2, compute the overhead cost per unit. Ang na-compute pa lang po natin total. So, gagawin mo per unit, paano? Divide by number of units. So, next time po, divide by number of units. Okay, si Model A, 30,000. Si Model B, 300,000. Okay, rule the two columns and bring down overhead cost per unit. Overhead cost per unit. Okay, magkano po si A? Did you get 10.7? Okay, double rule. 10.7, double rule. At si Model B? 3.33. 3.33. Okay, double rule. Ngayon, tapos na yung requirement number 2, no? Pero dagdag discussion lang po. Pwedeng pakitotal nyo yung totals nila. Halimbawa, si Model A, 321,080 at saka 998,800. Magkano po naging total? Makisuyo po. 1 million. Sorry? 1 million? 319. 1,319,880. Magkano yung na-allocate natin? 1,320,000. So, hindi sakto. Sino kriminal? Yung pagkaka-round off natin sa 1.454. In other words, yung difference due to rounding off lang. So, kung wala pong difference sa rounding off, dapat yan 1,320,000. Anong punto ko? Okay, ang punto ko, ABC yung requirement number 2. Traditional costing yung requirement number 1. Okay, kung walang difference sa rounding off, exactly the same yung total. Ang punto, pasensya na makulit na, no? Yung total cost, hindi nagbago. Yun pa rin. Ano ang nabago? Yung allocation. Ngayon, paano ho siya na-allocate? Okay. Model A, Model B. Okay. Sa traditional costing, ito ho yung number 1 or peanut butter costing, no? Peanut butter costing or traditional costing. Sa number 1 ho, ang naging total, si A ay 420, si B ay 900. Total 1,320,000.
Under activity-based costing, okay, ang napunta kay A ay 321,080. Pwede ba doktorin na lang natin? Magkano difference nung 1,319,880 tsaka 1,320,000? 120 pesos lang? 120 pesos lang? Plus, for the sake of discussion, doktorin natin ha. May gusto lang akong pakita kasi. Pwede bang dagdag na lang natin yung 120 kay Model A? Okay, so kung Model A, 321,080 plus 120, yun ba kulang, ano? Magiging magkano to? 321,200 plus doctored amount, no? Dahil difference lang naman eh. Hello? Nasusundan niyo ako? Sige, bali dito ho, 321,200. Dito ho ay 998,800. Pag tinotal ho, magkano na? 1,320,000. So the totals are the same. Na iba lang yung allocation. Ngayon, ganito, bias tayo. Okay? Itong si ABC, ito si ganda. Okay? Itong si traditional, ito si pangit. Okay? Napaliwanag na natin kung bakit. Hindi maganda ang peanut butter costing. Hindi magkamatch yung mga cost at cost driver. Kaya pangit siya. Okay, ito, better ang cost allocation, magkamatch yung cost at cost driver, kaya maganda siya. Pero, traditional. Kunyari, traditional, noon pa nila ginagawa. Okay? So, ito, point of reference. Nung dati, nung peanut butter pa lang sila, 420 ang naka-allocate kay A. Nung inayos yung allocation, ginawang ABC, pinaganda. Okay, nakita nila, hindi pala dapat 420, dapat pala 321,200. So therefore, ito si A, overcosted o undercosted? Yun. Kaya kung gusto sabihin, ang point of reference mo yung pangit. Okay, kasi depende sa point of reference eh. Pag ang naging point of reference mo, ito, undercosted siya. Nakuha ko ba ninyo? So siya, doon ka sa luma, sa pangit ka titingin. Ba't yun yung tingin nyo sa akin? Doon ka sa pangit tumingin. Okay? Tapos compare mo sa maganda. So therefore, ito, overcosted. By how much please? 420 minus 321,200. 98,000. Ang dami? Ang dami? 98? 98,800. Grabe. Overcosted siya by 98,800. Halos 100,000. Ngayon, ito naman, si Model B. Dati, ang pagkakakosting sa kanya, 900. Pangit yun. Nung pinaganda, 998,800 pala. So therefore, dati pala, okay, si B was what? Overcosted, undercosted? Undercosted. By how much? 98,800. Dadalawa produkto. The same ang totals inallocate. Natural, pag over yung isa, under yung isa. Tama to? Kumbaga, nakamanat tayong dalawa, naging tagapagmana ng 1,000,000 lang halimbawa. Okay, dapat equal ang sharing. 500,000 sa'yo, 500,000 sa akin. Dinaya kita. Okay, binigay ko sa'yo 400, sa akin 600. Magkano pa rin ang total? 1 million pa rin. Pero meron na over, may under. Yung overcosting ng isa, undercosting ng isa. Dalawa lang sila. Nakakuha po. Ang totoo, kahit tatlo pa sila. Okay? Yung overcosting, undercosting, ma-offset sa dulo. Yung overcosting in one product is equal to the undercosting in the other product. Ano ho tawag doon? Yung overcosting and undercosting ang tawag, product cost cross subsidization. Product cost cross subsidy. Yun yung tinatawag na product cost cross subsidy. Okay. Kaya pag ako tinanong, how much is the cost cross subsidy? I-compare mo yung peanut butter tsaka ABC. Yung overcosting at undercosting. Basta tandaan mo, yung over ng isa, under ng isa. Dahil ho, yung totals nila, the same. Naintindihan po natin? Meron na lumabas na problem sa board exam na ganyan. ABC problem, pero ang itinanong, hindi yung cost allocated. Ang tinanong, cross subsidy. Eh, napakagaling ng examiner kasi para makarating ka sa cross subsidy, gagawin mo lahat yan.
Di ba? Medyo may pagkasalbahe siya. Pero kung alam niyo naman ang procedure, dali lang. Hindi naman mahirap yan. No? Okay. Ngayon, sana naintindihan na po natin yung difference ng traditional at saka ABC. Number 3, comply na natin requirement. Suppose that the company decides to use departmental overhead rates. Pansinin mo, no? Sa number 1, plant-wide. Ang isang planta, posibleng may dalawang departments. So, yung departments, under lang sa planta. Okay? Yung plant buo. Okay, ito, departments na. Okay. Sabi dyan, there are 2 departments. Department 1 is machine rather intensive, with a rate of 4.66 per machine hour. And Department 2, labor intensive, with a rate of 1.2 per direct labor hour. The consumption of these 2 drivers is given below. Okay. So, handyan po yung kay Department 1, 10,000, si Model A, at si Model B, 170,000. Remember, but for Department 1, the rate is 4.66. For Department 2, the rate is 1.2. Okay? Ngayon, compute the overhead cost per unit for each product using departmental rates. So, paano po yun? Halimbawa, si Model A. Si Model A, 10,000 hours ang gamit niya sa Department 1 with a rate of 4.66. Okay? So, magiging computation mo, halimbawa, Department A, Model A. Si A, bali, Department 1, dadaan siya. Department 2, dadaan siya. Kukunin mo ngayon yung total. Okay, computation kay Department 1, 10,000 for A to, no? Times 4.66. Plus, kay Department 2, 130,000 times 1.2. Kung ano man results, i-total mo. Nakuha po natin. Kasi dadaan si A in both departments. Yung total, divide mo by the number of units to get per unit. Dahil ang requirement po, per unit. So, yung units, 30,000, remember. Sige po, final answer. 6.76. Okay, 6.76. So, for Model A, 6.76. Model B, please follow the pattern. And give me the cost per unit. Okay na pa. Magkano per unit si Model B? 3.72? Okay. So, na-comply na po yung requirement number 3, 6.76 tsaka 3.72. Yun na po sagot. Kaya lang, dagdag discussion ulit. Hindi, kahit hindi na pala ipag-multiply, ano? Meron na kayong total, di ba? Si Model A, magkano naging total nyo na divide nyo by 30,000 to get 6.76? Is that 202,800? 200. Pwedeng i-total nyo yung dalawa. Yung dalawang totals, paki-total ulit. Is it close to 1,320,000? Hello? Bakit natanong ko, is it close to? Kasi baka hindi na naman sakto because of rounding off. Pero kung walang rounding off difference, is it 1,320,000? Yes, ano lang pinuprove nating pilit. Okay, kahit anong method pa gamitin mo, the total cost being allocated, the same. Na iba lang po sa allocation. Yung iyang plant-wide, tsaka departmental rates, pareho lang po silang traditional. Pareho lang silang peanut butter costing. Ang the best na allocation, natural, yung ABC. Kasi under ABC, halimbawa, yung setup, number of production runs ginamit natin. Yun yung talagang related eh. Hindi labor hours, hindi machine hours. Okay? So yung number 4, iiwanan ko sa inyo, requirement number 4. Comments na lang yun eh. Pero kung babaguhin ko po ang tanong, no? Between departmental or among departmental rate, plant-wide rate, and ABC, again, yung departmental rate and plant-wide rate, pareho po silang peanut butter costing. Okay, so pareho silang pangit. Tayo bias, ABC tayo. Okay, for proper cost allocation. Pinag-focus sa number 4, pinag-compare kasi yung dalawa eh, para naman pangit. Yung departmental tsaka plant-wide.
Huwag na natin pag-compare, parehong pangit yun. So, bias na tayo, sa ABC tayo. Okay? Plus, halos ganun lang po ang chapter. Paulit-ulit lang yan. Sample lang pa natin, number 5. Pagkatapos ito, yours na. No? The company, a large wholesaler of grocery and household products, has been implementing ABC in several functions. The shipping department, which averages about 1,252,000 in monthly cost, is now ready for analysis. So yan po yung cost ng shipping department. The controller is interested in attributing shipping costs to two principal types of customers, supermarkets and convenience stores, but wonders whether it's worthwhile to use ABC. So yun na naman, paikot-ikot lang yan eh. Pangit versus maganda, ganun lang po yan. Activase has been using peso volume. Pakipansin nyo, peso volume of orders to evaluate customers, and the controller believes this practice is probably working well. Totoo kaya. The controller's assistant worked up the following data using very rough estimates. Masyado siya madaldal. Okay, ito na po yung data. Yung mga cost pool or possible na driver na handyan po, katapat yung activities. Again, i-ready mo sarili mo for ABC by computing the rates. Okay, yun ang pangkaraniwang una palagi, no? Computation of the rates. Yan na lang sa margin. Halimbawa, kung peso volume of order, okay, ang amount ay 492,000. Ngayon, ang peso volume total 12 million. Divide lang po to get the rate. So, 492,000 by 12 million, sulat lang po sa margin. Is it 0.041? Okay, pakinote lang po sa margin. Yan ang gagamitin natin sa allocation, no? 0.041 for number of customers, 360,000 by 560, 642.86. Tama po? 642.86. Number of orders, 160,000 divided by 1,360, 117.65, 117.65. And number of stocks, 240,000 divided by 6,400, that is 37.5. So nakaready lang po yan para pag nagpa-ABC, meron na tayo. Next paragraph. The number of stocks is a weighted average of the number of items in its order and the number of units of each item. Orders containing many items in small quantities require more time for the forklift operators. The assistant left costs that she could not easily identify with other drivers in the cost pool, driven by peso volume. Okay, etc. Ngayon, the following data relate to the two main classes of customers, supermarkets and convenience stores, peso volume of orders, etc. Ito napakagaling nito, class, pasensya na kayo ha. Okay, at tandaan natin, itong ABC, overlap topic to sa APAR. Pag hindi lumabas sa MS ang ABC, sa APAR lalabas yan. Minsan naman, in both subjects lalabas yan. Okay, overlap ito eh. No, kaya pag halimbawa, nauna yung MAS, hindi binigay itong ABC, huwag kang makontento. Aralin mo pa rin, baka ibigay sa APAR. Na? Okay. Number 1, allocate the cost of the shipping department based on peso volume of orders. Plus, kaya nyo na to. Supermarkets. Ang rate, di ba, 0.1, 0.041? Tama po ba? Tapos, i-multiply mo sa peso volume niya, which is 9 million. Okay, magkano napunta kay supermarket? Pakinote lang po. Okay? Tapos, ganun din po kay convenience stores, 3 million multiplied by the rate. Meron akong gustong ipapuntahan sa inyo, kaya ganyan ang pinagagawa ko. Na-compute na? Okay. Magkano total? Yung total ng dalawa na kinompute nyo, magkano? Magkano po? 492,000. Okay. Ano nangyari? Inallocate nyo lang yung cost mismo nung 492. Remember class na under traditional costing, ang ina-allocate natin
hindi yung cost lang ng activity. Ang ina-allocate natin, yung total overhead costs or yung total costs. Okay? Ngayon, magkano ho ang total cost na ina-allocate? Yung 1,252,000. Pasensya na kayo, baka galit kayo, pero gusto ko lang mai-compare nyo eh. Kasi may tendency tayo yung magkamali. Naka-ready na yung rate kanina, nagamit natin. Pero ang totoo nun, under traditional costing, yung total ang ina-allocate, hindi yung cost ng activity. Naintindihan nyo ba ako? So, magkakaroon ka dapat ng rate for traditional. Ano yun? Yung 1,252,000, yun ang i-divide mo ng 12 million. Dahil yun ang ina-allocate mo. Huwag magagalit class ha? Okay. Doon na tayo ngayon sa tama. So, yung nauna, mali po yan. Okay. I hope na-realize. Hindi po galit. Huwag naman sana. No? O, sige. Magkano magiging rate of peanut butter costing system? That would be 0.1043. Iyan ang gagamitin mo para sa requirement number 1. Kasi shipping department cost, ina-allocate mo. 1,252,000 yun. I-allocate mo sa dalawa ngayon. Supermarket, how much will be allocated? 9 million times 0.1043. 9 million by 0.1043, that is 938,700. Tama pa? Okay. Tapos kay convenience store, 3 million times 0.1043, that is 312,900. Yes. Pag tinotal niyo po yung dalawang yan, natural, yung talagang total na 1,252,000. So, ang inallocate mo, yung total ng shipping cost na ina-allocate, hindi yung activity lang. So, yan po yung answer sa number 1. Number 2, allocate because of the shipping department using ABC rates. Ayan, gagamitin mo na ngayon yung ABC rates. No? Okay, dalawang columns po ulit. First column, supermarket. Second column, convenience store. Supermarket, convenience store. Okay, sasampulan natin yung computation ng supermarket, tapos kayo naman ulit sa convenience store. Okay, note natin yung mga activities at saka yung basis nila. No? Particulars, peso volume of orders. Peso volume of orders. Peso volume of orders. This time, ang gagamitin mo na yung 0.041. Okay? Kasi ABC na tayo. Okay? So, paano computation? For supermarket, 0.041 times 9 million. Did you get 369,000? Sa supermarket column po yun. For convenience store, 3 million times 0.041. That is 123,000. Okay. Next, number of customers. Number of customers. Hindi kasi sinabi ko ano yung mga activities eh. So, ginagamit na lang natin caption yung driver nila. Magkano yung rate natin doon? 642.86. Tama po? Okay, so multiply mo sa number of customers niya. For supermarket, 160 times 642.86. 100. Magkano kaya? 102. Okay, pakinote lang po. Tapos sa convenience store, bali, ilan yung kanyang customers? 400. So, 400 times 642.86. 257. Okay, pakinote lang po. Next, number of orders. Pasensya na kasi hindi sinabi ko ano activity, kaya ang caption natin yung driver. Kung sinabi ko ano activity, yun ang gagamitin yung caption. Kaya ito, number of orders, 117.65. So, multiply niyo po kung ilan ang orders niyo. 51,000 something. Tapos, convenience store, 920 times 117.65. Okay na po. Next, number of stocks. Number of stocks. Bali, 37.5 times, ilan ba stocks niya? 4,000. Is that 150,000 for supermarkets? And for convenience store, 37.5 by 2,004, is that 90,000?
Rule the two columns and bring down total. Okay, double rule. Ngayon, makisuyo ulit. Yung dalawang totals, paki-add ulit. Will that be close to 1,252,000? Yes. So we allocated the cost using ABC. Now, kung gusto nyo pag-practice ang class, i-compare mo yung naging total cost allocated under number 1 tsaka under number 2. Peanut butter costing tsaka dito ABC. Tapos, i-decisionan mo, si supermarket ba overcosted or undercosted? By how much? In other words, repeat mo lang yung ginawa natin kanina para ma-review nyo. No? Okay, at dapat yung overcosting ng isa, undercosting ng isa. Okay, so paulit-ulit na po iyan. Ngayon, ang punto lang ho, isa pa, no? Pagka yung product mo ay, halimbawa, kagaya nito, overcosted. Okay, overcosted siya. Nag-compute ka ng selling price base dito. So, possible na yung selling price mo malaki kaysa sa mas magandang selling price. So, posibleng nawawalan ka ng customer. Okay? Dahil sa iba bumibili. Dito naman sa kabila, undercosted siya. So, posible, ang selling price mo mababa base dito sa mababang cost. Okay? Tuwan-tuwa ka, maraming bumibili, malaki volume mo, yung pala naman, hindi ayos ang cost mo. Ang totoo, pag mali ang presyo, mababa presyo mo, baka yung profit mo, under them. Okay, so akala mo kumikita ka na maganda, hindi pala. So napaka-importante po na mas maganda mag-ABC na lang para yung totoo tayo, yung mas maganda. Okay, hindi ko sinasabing yung mas tama, yung mas maganda. Kasi pareho naman tama yan eh. Di ba? Pareho naman tama, magkaiba lang sistema. Doon tayo sa magandang sistema. Okay? Ngayon, yung mga items ko dyan na wala pang answers, siguro sa next meeting, no, either pa-distribute ko or i-dictate ko yung mga final figures for your practice. Pero plus sa next meeting ho, ano na tayo, CVP na tayo. Controlling Profit Analysis, 8503. Ingat po pag-uwi.